So I just asked my dad if he wanted to share something with me that he didn't like, something that I did or said. And we just did that, we just recorded it, and it was pretty exciting. And what I want to show you, what I want to demonstrate with this is how to listen to someone empathically. How to do that with MVC. And the main thing I want to demonstrate is that it's all about being with your attention with the other person. And there's two ways in which you can see me do that. I will also indicate it for you in the video when you're watching. The one thing is being silent. It sounds pretty obvious, but you'll notice that I'm being silent. I'm silently listening like a bit longer than usual. A bit longer than might be comfortable for you in the beginning if you're going to try it. Okay, so that's the first thing. And the second thing is that when I'm talking, which I am every now and then, I'm only talking about his experience. I'm checking his experience. You'll see me kind of reformulating what he said just to check if I got it. And also for him to kind of catch up with what he just shared. And you'll see me maybe asking or guessing a bit what is going on in him. That's the only thing I'm doing. And then at some point you notice that, first of all, you notice the result is that he's going a bit deeper. Like he's going a bit deeper into his experience and he's more willing to share more with me. And secondly, you'll notice that after a while, kind of naturally, you will be curious about my experience. So NVC is not about just only listening to the other person until you're completely empty. It's also about your need to be heard. And if the other person is completely heard, he'll have space to hear you. Kind of naturally, he'll be curious about what's going on in you when you're hearing him. And you'll see this happening as well with my father. So my father did a few courses with me, so I have to admit that he's kind of easy to listen to. Like he's not giving a lot of judgments or anything. But this is just for you to demonstrate in a kind of short way how to do it. Ik was naar het ziekenhuis geweest voor mijn hartproblemen. Toen heb ik dat in een appje aan jouw Wieger, je broer, laten weten. En je appte terug. Je was de eerste die terug hebt heel snel. Maar daarin stond dat je me de volgende dag zou bellen. En dat is dus niet gebeurd. We dachten ook niet. En dat vond ik wel jammer. Ik merkte dat ik daar wel behoefte had dat je dat wel gedaan zou hebben. Yeah. So in this moment, I would have, before I knew MVC, I would have started to defend myself, to kind of explain why I didn't call him back. But I'm not doing that now because I would have really missed out on connecting with him fully and getting to know him better. As you can see also from his face, he's still in his experience. He's not yet ready to hear my side of the story. So instead of talking about my experience, talking about myself, I will just reformulate him. I will reformulate his experience and you will see that this has a different effect. Just watch it. Zo gewoon, ik had gezegd dat ik het zou doen, dus je had zoiets van, ik kijk er naar uit. En... Ja. Zo'n behoefte aan. Ja, een soort zorg of zo misschien. Ja. Belangstelling aan jouw kant. So now you see that because he notices I'm still with my attention with him, he's going a little bit deeper. He's sharing what it would have brought him if I would have called him back. He actually shares his need for a bit of, interest in his life and his need for a bit of care. And that makes it a lot easier for me to hear because this is not about me anymore. If he would have had like a big judgment about what I did, or it would have been quite easy for me to hear it now because it's just about him wanting some care, which is very, very sweet, very easy to hear for me. En wat je eigenlijk wat het je had gebracht als ik wel had gebeld, was zoiets van zorg en belangstelling voor hoe het met je is na zo'n best wel heftige operatie. Ding. Ja, dat was het ook. Ik moet een beetje lachen, want dit is zeg maar zo makkelijk, want je zegt zelf al helemaal je behoefte en je hebt helemaal geen oordeel. Het is een soort van... het is klaar. Ja, het is niet helemaal waar natuurlijk, maar ja. Ja, ik vraag me misschien vooral af, want ik hoor
hoor niet echt boosheid of zo, meer dat je toen teleurstelling had. Dat het later eigenlijk wel is gekomen en dat je graag wil, vooral nu graag wil dat ik het weet. Is er nog iets anders wat nu nog zou helpen? Ja, ik heb natuurlijk wel een soort onzekerheid van hoe komt het eigenlijk dat je dat vergeet. Ja, dat je een soort van duidelijkheid wil, wat was er Ja. dan eigenlijk of zo. Ja. Ja. Wil je dat horen? Ja. Okay. So now he's ready to hear me. You can see that he's more relaxed and he's going with his attention to me. And you also see that you heard that I really double checked if he really wants to hear me. Like I said, like, do you want to hear that now? Like he's saying already, like, I would like some clarity about, why he didn't call me. I would like to hear it. And I'm really saying, like, do you want to hear that now? Because I really want to be sure that when we make this transition from me listening to him to him listening to me, I want to be 100% sure that there's nothing left in him and that he really wants to hear me. I mean, this is like a really small thing, but if you're going through a big conflict, this is what you need to do. Like really this shift from one person to the other person listening needs to be done with a lot of care, because if he doesn't have space to hear me, he's now going to judge me in his head silently. So clearly that's not the case right now. So I'm open to share my side of the story. Ik zal het ook even zoeken. Ja, toen ik het las, zat er heel veel in mijn hoofd. Het was natuurlijk net uit met Evert en ik had hier in huis zat ik niet lekker. Had ik een conflict en toen ik dit las dacht ik echt, oh nee, niet nog iets. En ook, ik was ook best wel bezorgd eigenlijk. Ja. En ik denk dat ik een soort van tegen mezelf probeerde te zeggen van, oh, het is niet zo erg of zo. Dat ik een soort van, terwijl ik wist dat dat niet zo was, dat ik het wel erg vond. Een soort van, oké, ik heb al 4 pannen op het vuur staan. Ik heb niet nog een pitje. Ik zet dit even in de koelkast of zo. Ja. Dus het was eigenlijk dat ik het juist heel erg vond. En dat ik bang was als ik jou zou bellen, dat ik dan dat nog meer zou voelen, zeg maar. En dat ik daar op dat moment geen ruimte voor had. Dus dat ik probeerde, zeg maar, om het te negeren of zo. En dat vooral. So as you can see now, thanks to the fact that he's just listening silently, I'm sharing myself like without defending. Like I'm feeling super relaxed to just be completely honest about what happened when I was not calling him back. And because he's still listening silently, I'm actually going to go a bit deeper, like I'm going to go a bit more vulnerable right now. Ook zoiets van dat ik er niet echt aan wil denken dat dat jij ouder wordt en op een gegeven moment misschien doodgaat of zo. Dat ik daar eigenlijk niet zo aan toe ben. Voor zover iemand daar ooit aan toe is. Maar dat ik dat nog liever niet wil weten of zo. Dat kan. Dus dat ik daarom dan... Ja, het was wel vooral omdat ik andere dingen aan mijn hoofd had. Maar dat was wel waarom ik het moeilijk vond om het erbij te krijgen. Ja. Ja. Ja, het laatste besef, dat deel ik ook wel een beetje. Dus ik heb het besef dat je ouder wordt. Dat het dus een soort einde is, maar tegelijkertijd... So here you see my dad is shifting. He's making the shift to his experience. He's sharing now what it's like for him to hear about, dying and all that. And so we didn't do the careful shift in this moment. And that's why I will stop him for a second and ask him if he wants to kind of help me to kind of wrap up my story before we move again to his experience. Because now I feel a little like I just shared about being afraid of him dying, and I'm a bit like, this very vulnerable open wound in a way. And then he's just going to move on.
So that's a tiny bit painful, a tiny bit scary. So I'm just gonna stop him and ask him if we can round up my thing first. Kun je misschien eerst nog heel even zeggen hoe het is voor jou? Want dit is zeg maar hoe het voor jou is. Ja. Kun je eerst nog voor mij zeggen hoe het is voor je om mij te horen, zeg maar? Ja, oké, ja. Ja, wat je vertelt, vind ik aan de ene kant heel duidelijk dat het dus iets is wat vooral jouzelf raakt en niet zozeer mij betreft. En het grijpt me ook een beetje aan dat je zoveel zeg maar, zorgen hebt in je leven. En dat voor mij er dan nog eens een keer bij komt. En op een of andere manier vind ik het dan ook wel goed als je zegt van ja, juist dat is ernstig en dat kan ik er dan niet bij hebben op het vuur. Dan zet ik dat even apart, zodat er een moment komt dat je het er wel bij kan hebben. Dus dat het wel degelijk zorg voor mij is. En dat is dan ook voor mij weer goed om te horen. Dus dit is... So I hope you enjoyed this demonstration. I hope you could see that, a topic that could have potentially become a bit, create irritation between us or create a bit of distance, actually brought us closer now, and it also helped us to talk about things that are a little bit deeper, like I shared with him that I'm a bit afraid that he will die someday, and he shared with me that he's a bit worried about my full life, and I really enjoyed that. So I hope you learned something from it and you can use it for your own conversations. And if you want to learn more, you can sign up for my Incredible Connections Masterclass. You will learn a lot more about listening empathically and expressing in NVC style. And if you don't live in Holland, unfortunately, and you cannot attend, then you can sign up for my YouTube channel and you can still follow my videos. And every now and then I also have some online classes, so I'd love it if you could attend that. So let me know in the comments what you thought of this, and I hope to see you again next time. Ciao!